Tayo po'y dadako na sa last part ng tutorial. Ito po ay multiplication and division of logarithm. Actually, sa lahat po ng part, ito yung medyo madali. Dito po sa whether multiplication or division, ang given dito laging, yun yung po yung anti-logarithm. Ang kailangan lang hanapin pagka ganun, yung logarithm. And then, ko-convert lang po sa exponential form. So, halimbawa po, ito yung letter A ng multiplication. Mayroon po ito ay log of. So, yun yung anti-logarithm, yung given mismo. 2 times 3. Ito, 10 to automatic is equals to logarithm. So, automatic, ito naman yung hanapin logarithm. Therefore, 10 to the L is equals to 2 times 3. So, therefore, ang mangyari po rito ay a-apply lang natin ang whether common logarithm o yung tinatawag na natural logarithm. So, ang mangyari rito ay L equals to log of 2 times 3 over log of 10. So, ang mangyari po ay L equals to 0.7781. Nakasunod pa ito. Therefore, 10 raised to the L, pag convert po natin to sa exponential form, 10 to the L is equals to, mangyari po ay 10 to the power of 0.7781. So, ang kalabasan ay 10.7781 equals to 6. Letter B is letter A. So, same solution lang. Ang nangyari ay log of 20 times 10 base 10 equals to L. Ang L ang kailangang hanapin. Tulad nito, yung hinahanap eh. Therefore, 10 to the L equals to 20 times 10. Therefore, L log of 20 times 10 over log of 10. Mangyari yung L is log of 20 times 10 is 2.3. Okay na yan. Therefore, 10 to the power of L equals to 199.5 something or equivalent na rin siya sa 200. And dito naman sa division, actually gano'n na gano'n din, kaya nga lang naging division siya. Therefore, letter A, pag solve natin, log of 3.5 over 1.45. So, sa yung anti-logarithm, same na same din naman daw. 10 equals 12. Therefore, 10L equals to 3.5 over 1.45. Therefore, para bumaba siya, apply natin ang common logarithm. Therefore, mangyari po ay L equals to log of 3.5 over 1.45 over log of 10. Therefore, yung L, magiging value ay magiging log of, kasi ito 1 na to sa ilalim. Or 137, okay na to. Therefore, magiging 0.38268. So, ayun yung value ng logarithm. Therefore, 10 to the power of L is equal to 10 to the power of 0.38268. 0.38268. Ito po yung answer. 2.4136. Letter B. Log of
380 divide 61 base 10 equals to L. Therefore, kailangan natin kunin yung L. Therefore, 10 to the power of L equals to 6.2295. So, L equals to log of 6.2295 over log of 10. But log of 10 is 1. Ang mangyari po dito ay 2295. Ang value ng L ay 0.7944. So, okay na yan. Therefore, 10 to the L. Pag i-check natin, 10 to the L equals to 10 to the 0.794445. So, 10 to the L equivalent to 10 x to the y of 0.79445. 6.22945. O, parehas naman siya. O, kaya 6.2295. Hanggang dito na naman po ang tutorial na to sa logarithm. And again, I hope na sana kahit papaano may natuto na naman po. Sige po, maraming pong salamat. And God bless po sa lahat.